Hello and welcome to SANPoint Institute Belagavi. This is Priyanka. So in this particular video, I will be solving around 12 questions from Building Materials and Construction Technology from PGCET 2021 question paper. Okay. So this video, yaar government job aspirants adiralla avaru nodri, because end of the day, see, when we complete the syllabus of any of the particular subject for any of the exams, so we should be able to answer the questions. So whether it is theory or numericals. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮದ್ದು ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಒಳಗೆ, ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಾಗ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಓಕೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ ಅವರ್ SANPoint ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಎನಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು MCQs, then try watching that video till the end. So before actually answering the questions, I want to discuss something about with respect to KRIDL exam. So students who yaar the exam attempt madakataralla, so they are asking me, ma'am, like what are the high weightage subjects or which are the important subjects for this particular exam. See, when we talk about Karnataka Rural Infrastructure Development Limited, so we can expect more questions on highway engineering, on water resource engineering, and on geotechnical engineering, building materials, concrete technology, estimation. Okay, so ivi ಏನೇನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಿ ನಾನು? ಸಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, highway engineering, building materials and construction technology or concrete technology, you can say, estimation, then surveying, then environmental engineering. So iವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇವು ಥರೋವಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 1 month ಟೈಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 21st 22nd ದಿಸ್ KRIDL ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ 1 month ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೋಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 3 days ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ 3 days ನೀವು ಯಾವಾಗ ಡಿವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥರಲಿ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೋಟ್ 3 days. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ದೆನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 1 week for every high weightage subjects, like for every geotechnical engineering, for every environmental engineering, like that. So that is the reason what I usually give the tip for every aspirant is, when you are studying any particular subject, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋದ್ರಿ, ಲೈಕ್ RCC ಅನ್ಕೋರಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ಕೋರಿ, ಯು ಸಿ ಟು ಇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಮರಿಬಹುದು, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಫರ್ಗೆಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಮರೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ನೀವು ಏನು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ 3 to 4 exams which have happened recently. ಬರೀ 1.5 month ಅಷ್ಟೇ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ರಿವಿಷನ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್. ಸೊ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ನೀವು ನಾಳೆ RWS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ BBMP ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ನೌ ಓನ್ಲಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ದೇ ಅನೌನ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ 1 month ಬಿಫೋರ್, ಸೊ ನಾವು 1 month ಒಳಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರಿವಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಥರಲಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನೀಗ. ನಾವು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಿ ಲೈಕ್, ಮ್ಯಾಮ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಸಿ, ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಯಾವುದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದಷ್ಟೋ ಓದ್ಬೋದು. ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, KRIDL ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಮೆರಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವು, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅದಾವು, ಎಲ್ಲನೂ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಓದಲೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್, ಓಕೆ these are the important topics and all. So ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, that will not take much time of mine, but the thing is it will not be of much useful. That is what I wanted to say. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಏನು ಓದ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಥರೋವಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ಟು ಇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿಪ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ KRIDL ಎಕ್ಸಾಮ್ as well as any of the exams. See, this tip remains same. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಯೂಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅರೌಂಡ್ 12 questions from this building materials and concrete technology
from PGCET 2021 exam. And if you want to join the course for any of the exams with respect to civil engineering, like very upcoming will be like PGCET exam, okay, like who want to do MTech, where the exam will be conducted in the month of September, something like that. Okay, so and other upcoming exams will be like government exams like RWS, or even we can expect the notification of BBMP very soon. So if you want to join, and even GATE exam also, see if you want to join any of the courses, so SANPoint is there for you. So contact the numbers which are mentioned below. All the best. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ PGCET 2021 question paper analysis. So if you see here, no questions had appeared from environmental engineering, no from irrigation engineering, hydrology, RCC and pre-stressed concrete, steel structures, strength of materials, fluid mechanics and open channel flow, structural analysis. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು PGCET 2021 ಒಳಗೆ ಭಾರಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಇತ್ತಿತ್ತು ಪೇಪರು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ 12 marks, then railway engineering 7 marks, 26 marks from surveying, geotechnical 31 marks, highway engineering 21 marks, tunnel engineering 2 marks, ports and harbors 1 mark. So now PGCET paper pattern ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, like there are 1 mark question and there are 2 marks question. But here when we talk about building materials and concrete technology, all of the questions, all 12 questions are only 1 marks. So there are no any 2 marks questions from building materials and concrete technology in this particular paper. Okay, so usually 1 mark ಒಳಗೆ theory questions ಕೇಳ್ತಾರು, 2 mark ಒಳಗೆ numerical ಕೇಳ್ತಾರು. ಸೊ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್? ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ವರ್ಕೇಬಿಲಿಟಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, and proper mix. So yeah, type of aggregate we have to use. So either we should use a single sized aggregate, or whether we have to use a 2 sized aggregate, or graded aggregates, or coarse aggregates. So single sized aggregate andrena, all the aggregate will be of the same dimension only. 2 sized aggregate andrena, 2 different sizes of the aggregates are used. Bare 2 sizes ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾವು. Coarse aggregate ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ದೊಡ್ಡ size aggregates ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾವು. You have studied, like when we call the aggregate as coarse aggregate, when we call the aggregate as fine aggregate. So bari ನಾವು coarse aggregate use ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ quality of concrete ಸಿಗುತ್ತೆ. So here if you see, the correct answer here is, it is option C, that is graded aggregate. So what is the meaning of graded aggregate? Like the various sizes of the aggregates are available in a mix. So if we use that kind of aggregates, then the quality of the concrete will be really very good. Okay. So now let's take the next question. Under normal conditions, using an ordinary cement, the period of removal of formwork is. So formwork ಅಂದ್ರೆ scaffolding ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅತಂತೀವಿ ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, either we use it for beams or slabs or columns. Okay, ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 7 days for beam soffits. ಸೊ ಬೀಮ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಬೀಮ್ ತೆಳಗೆ ಏನು ಸಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ 7 days ಆದ್ಕೂಲೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೀತಿತ್ತು. ಅಥವಾ 14 days ಫಾರ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ 4.6 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೋವ್. ಸೊ 14 days ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬಾಟಮ್ ಅದು ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ವೇರ್ ದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 4.6 meter or more than 4.6 meter, or whether ನಾವು 21 days ಆಗಲೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು if the span of the beam is more than 6 meter. So if you see, all the above options are right. So all the above options are right. Fine. Yakere all these are very much true. Like now beam soffit ge 7 days aganlena tegibeku. Amele for the slab bottom ge where the span is 4.6 and above 14 days ಆದ್ಮೇಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು. And for the beams 21 days ಆದ್ಮೇಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು. Okay. So this formwork is a favorite topic where the examiner is asking questions in recent years in various exams. Next question. The process of proper and accurate measurement of concrete ingredients for uniformity of proportion, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗಾತ್ ಕೇಳಾರೋರು. ಸೊ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ different components of the concrete, like whether you will mix fine aggregates, coarse aggregates, cement, water and mixtures. So mixing antu ee process ಆಗುದಿಲ್ಲ.
ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ ವಿ ಕ್ಯೂರ್ once the concrete is done so as to prevent the cracks which can be generated from the heat of hydration. So curing ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So here the two options are remaining. So grading or batching. So grading ಅಂದ್ರೆ ಏನ, you might have heard of M10 grade, M15 grade. So grading ಅಂದ್ರೆ ಏನ, it is the designation of the concrete based on its strength and the mixed characteristics. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ M10 ಅಂದ್ರೆ 10 Newton per mm square ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಅದು M10 ಆಫ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ M10 1:3:6. ಸೊ 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಸಿಮೆಂಟ್, ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್, coarse aggregates. Okay, so that's why the correct option is also not the grading. So here if you see, the correct option is batching. So batching ಒಳಗ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ರಂದಾರು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ದೇ ಆರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟ್ರೈಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್. ಸೊ ಟ್ರೈಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೈಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್? It is the Bogues compound. So what are the various Bogues compounds actually? Tricalcium aluminate, then this is tricalcium silicate, this is C4AF. So it is tetracalcium aluminiferrate. Then the last one is C2S. That is dicalcium silicate. So now if you see here, we are talking about tricalcium silicate. So ಇವೆಲ್ಲ ತರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೀನಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫೈನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ. ಸೊ ಟ್ರೈಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, ಟೆಟ್ರಾಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನೋಫೆರೇಟ್ hydrates very much quickly. Now if you see the option B, that is tricalcium silicate generates more heat of hydration. So ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚು heat of hydration generate ಮಾಡ್ತೈತಿ? C3A, that is tricalcium aluminate. Then tricalcium develops early strength. Yes, this is true, and also this is resistant to sulfate attack. So this is also true, but what I personally feel is this is the correct answer. But if we see the PGCET question paper or key answer, they have given option D as correct answer. Okay, so solve confusion, we need to cross check about this. Okay, so all these Bogues compounds are very very important exam point of view. The commercial name of white and colored cement in India. So ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? So colocrete ಅಂದ್ರೆ ಏನ? It is the colored concrete. Silvicrete ಅಂದ್ರೆ ಏನ? So here the minor minerals are used. Snow chem ಅಂದ್ರೆ ಏನ? So it is white and other colors. Okay, but usually this is waterproof. So if we see here, the commercial name of white and colored can be any one of these three. Okay, that is all the above. As compared to ordinary Portland cement. Okay, so as compared to ordinary Portland cement, high alumina cement has. So idu comparison ಐತಿ question ಒಳಗ. Ordinary Portland cement ಮತ್ತು high alumina cement ಅಂತ comparison ಐತಿ. So you need to know the properties of the high alumina cement. So I had again explained this. This was I think around 11th type of the cement when I explained in the video lectures. So property nodidvi andra, here the correct answer if you see here, it is option A. High alumina cement is having the higher initial setting time but lower final setting time. So ಈ OPC ನಮ್ದು initial setting time ಎಷ್ಟೈತಿ? 30 minutes. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ. Okay, so final setting time ಎಷ್ಟೈತಿ? 10 hours ಐತಿ. But when we talk about this one, that is high alumina cement, so here initial setting time ಅನ್ನ 3.5 hours ಐತಿ. Final setting time ಎಷ್ಟೈತಿ? 5 hours ಐತಿ. So that means initial setting time ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೈತಿ, final setting time ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಐತಿ. Okay, so these are again very very confusing questions, very simple questions. So ನೆನಪಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, which roofs are more preferred for public buildings like libraries and theaters? So we had studied about different types of the roofs and all in the lecture. So ಇಲ್ಲಿ libraries and theaters ಗೆ ಯಾವ type of roof refer ಮಾಡ್ತಾರೆ usually? So it is curved roof, just for the aesthetic purpose. Okay, so there is no much any reason like why this kind of roof only is preferred for libraries and theaters. So curved roof dintra even echoನು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೈತಿ, and it gives like bigger space kind of inside the libraries and the theaters. So next, which of the following roof slopes in two directions? So ಯಾವ್ದು type of roof ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಕೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರು.
So again, this screenshot I had taken from the lecture only. So idrolaga ನೀವು ನೋಡ್ರಿ. So I'll just paste it here. Okay, so lean to roof ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದು? ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ವಾಲ್ ಇರತ್ತೆ, ಈ ಟೈಪ್ ರೂಫ್ ಬರ್ದೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ lean to roof. And if you see, this is the gable roof. ಇಲ್ಲೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, like this. Okay, then hip roof ಹೆಂಗೈತಿ? Like this. Okay, you can see here. Next, mansard roof ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೈತಿ? Like this. ಈ ಟೈಪ್ ಬಂದ ಸ್ಲೈಟ್ ಕರ್ವ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. So this is mansard roof. So after this explanation, you can say that the correct answer here is gable roof. A stair turning through two right angles is known as. So ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇರ್ ಒಳಗ ನಾವು ಎರಡು ಸಲ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ತಗೋತೀವೋ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೇರ್ ಅಂದ್ರೇನ ಬರೀ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟೇರ್ ಅಂದ್ರೇನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೈರಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರೀಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈಡರ್ ಜಾಮೆಟ್ರೀಸು ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಡಾಗ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟೇರ್ ಒಳಗ ನಾ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫ್ಲೈಟು. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಸ್ಟೇರ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅನದರ್ ಸ್ಟೇರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ we are taking two right turns. So that's why here the correct answer is dog-legged stair. Next, if the wall or column under construction is near some other property, it will not be possible to spread the footing to both the sides of the wall or column. In such case, which of the following footing is preferred? ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಈಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೊಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾರ್ದೋ ಎ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐತಿ. ಸೊ ನೀವು ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮ್ದಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅದು ಏನಾರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಫೂಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಯು ಪ್ರೆಫರ್? ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಫೂಟಿಂಗ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೋ, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪ್ರಿಫರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಳಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಇವು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೂ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇವನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ ದಿಸ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಫೂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ರೇನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಫೂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ವಿ ಸಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಫೂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊನು. ಓಕೆ, ಈ ಟೈಪ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಬಂದೈತಿ, ಈ ಟೈಪ್ ವಾಲಿಗೆ ಹಚ್ಚನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರೇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಫೂಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. This is concentric footing and this is the eccentric footing. So concentric footing ಒಳಗ ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಲ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಪಿಚ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೇರ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು. ಸೊ ಪಿಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು, ನೀವು ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೇನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ this angle is called pitch. Okay, so ಇದು ನಮ್ದು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಆಮೇಲೆ ಇವಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪಿಚ್ ಅನ್ನ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯೂಶುವಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಫಾರ್ ದ ಬೆಟರ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್? ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 30 degrees to 45 degrees. So this is the ideal angle. Okay, now the last question is the combination of king post and queen post trusses are suitable to a span of. ಸೊ ಯಾವ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಒಳಗ ನಾವು ಇದು ಎರಡು ಥರದ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವೀನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಒಳಗ ನಾವು ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿ ಯೂಶುವಲಿ ಗೋ ಫಾರ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 18 meter. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ king and queen post. So these were the questions from the subject building materials and building construction. Okay, so hope you have understood the answers for all the questions. In the next lecture we will try answering the questions from the other subjects.